Hello and welcome to Positive Talk. I know 2-3 months ago we discussed the issue of non-communicable diseases. People know that on Positive Talk we mainly talk about issues of HIV, issues of sexual and reproductive health rights, mainly when we're looking at women, adolescent boys and girls. Today on the program we have one issue that us as Zimbabweans have been grappling with. Kangani mazuva mangani atinoona pamunewspaper, paTV tichiudzwa kunzi mwana nhingi kana kuti amai nhingi vari kuapila for assistance, vari kuda kuenda kuIndia, vari kuda kuenda kuSouth Africa, pane operation yanzi itwe nana chiremba, problem yanzi muno haikwanisike kugadzirika, problem yazodai. All those challenges that we face, I'm sure a lot of you now already know from what I've just said, because we have witnessed it one way or the other. So on the program we have two mothers who went through that whole process. Toda kuti vanyatsotitsanangurira kuti matambudziko avakaita ndechii, matambudziko avakaita nevana vavo vakawana rubatsiro here, wakafamba sei. Ivo vari tu kudai vane mamwe madzimai zvakare, they've come together and said yes, we face this challenge, but we would want also to let other mothers know, particularly when you are dealing with your own child, kurwadza kwazvo, kutambudza kwazvo, the sleepless nights. Hanzi namo yatakaona, hatisi kuda kuti paite vamwe vana amai vanoiona zvakare. I would like to welcome you to Positive Talk. Ndokumbira kuti mutaurire Zimbabwe kuti munonzani, mobva mavaudza story yenyu kuti makasangana nechipi uye makazvifambisa sei. Maita yenyu ndoitwa Rombi kana kuti Mai Isabella. Mugore ra2015 ndakabatsirwa mwana wangu musikana na November. She was a preterm of 7 months. Ndobva ndaenda nemwana wangu zvakanaka kumba. Takagara about 14 weeks before that injection rinobaiwa vana revaccination re14 weeks. Anga asingakure, anga asingadye, and waiti kana uchida kumubereka aigomera a lot. Guvhu rake took about 15 days kuti ridone. Ndandisingazivi kuti mwana ane dambudziko riri. Saka at 14 weeks after the vaccination akaita 3 days achingochema like any other woman, like any other mother. Ndakangofunga kuti maybe it's the injection riri kurwadza, ndichitompa maparasite without prescription though, zvatinongoita zvezvi. Saka finally ndo pandakazorealize kuti her left breast was swollen and anga asasakwanise kuchema, she had already lost her voice. And then I rushed to hospital. Pandakasvika kuHarare hospital, that's when they took the baby vakamuisa pa-oxygen. I was actually surprised that the problem was actually that bad. Ndobva vatanga kuexamina mwana, ndo pandakaudzwa kuti mwana might be having a congenital heart disease. So takagara muhospital tobva taita 2 weeks vachitraya kuda kuita find other things zvingaasociatwe neproblem yaainayo. Ipapo vanga vakuti vari kuona pneumonia. They actually admitted her for acute pneumonia. So after 2 weeks they could not find anything else. That's when they last opted for scan nemoyo, echo. So they referred us to Dr. Bannerman, and we had the echo done, and then it was confirmed that indeed mwana anga ine problem, anga ine buri pamoyo. So at that time vatoti discharge vatapiwa prescription and we went home. Slowly vazvatanga kuchinja, the swollen breast varatanga kudzikirawo, akukwanisa kufemawo zvakanaka because most of the time angangori pa-oxygen in hospital. So takunzi anga akufemawo zvakanaka but anga achimeka kugomera. It took about a month kuti zviite sezviri naye. But it did not end there. It went on and on. Asingagone kufema, kukura still continued. Anga asingakure, asingadye. Even the hair waiti ukarigera would take about kana 3-4 months risati rabuda. So with the society atinogara nayo, the first thing people think is kuti mwana atorichi positive. And even yourself, you start thinking of that yourself. Wakutozvibelievawo because ukaenda kuclinic for ma scale aya weight check, haasi kukura, you be confronted, hausi kufeeda mwana, hausi kubreastfeeda mwana zvakanaka.
you're always kubasa kwako, you're not concentrating on mwana, all that. So the problem was to access the assistance. As you know, sektora kwamaita kuti a lot of people vanoita come vachikumbira help to the nation. Inini I was referred na doctor kuHarare Hospital, either ku South Africa, India, or also Mission Hospital here in Zimbabwe, kwaMtoko. So ipapo patime ndandakambogara kumba, I was trying to accept my problem, also thinking kuti ndokwanisa kuwana here help yeku raise about the 15,000 ingangodiwa for South Africa or India. So finally I went to also Mission Hospital and I met the doctors. Vakabuka mwana for operation and they confirmed indeed kuti mwana ane problem. But the one who ranga raonekwa kuHarare Hospital was not the only one. There were actually 2. So I was booked for operation in Italy. I had to wait for a year. So vanhu vanenge vachidzokera kumusha kwavo, you know, saka vachidzokera kumusha kwavo vanongodzoka without notice, and sometimes hawana mari, vanongofona, you have to come. Hatirambi, we need help. You have to run around. Pamwe pacho unoona kuti ishaya when you're supposed to go. That was the life. Zamara mwana aita sei aenda, and the medications as well. You had to buy mishonga wega on a weekly basis because my preparations, so they go bad quickly. Saka 4 or 5 days mishonga watopera, which costed about $20, 2 drugs for a week. So you can imagine, that was the life. Zamara azoenda in 2017 in April. Saka iye zvino ari sei mwana? She was successfully operated. Tinotenda Mwari, tinotenda the hospital and the donors that are coming to also Mission Hospital. Akarapwa mwana and the problem was corrected. Now she's okay. She has actually started to gain weight. She eats well. Right now she's at school. Roughly mungati makashandisa mari though for that whole process kuti azosvika pari mwana baba? Oh, for the operation, I did not do anything. I found a donor, like I'm saying. Okay. I found the donors that come at also Mission Hospital. They do everything for you. But before the operation, you have to support your own thing. You have to do it on your own. Okay. So maybe you can say about $80 per month from 2016 March. Up to 2017 May, only for the drugs. Not to mention other things. Well, join us after the break as we hear from our next mother. Welcome back as we continue with our discussion where we are hearing mothers who had children who faced health challenges and they needed to seek health services outside the country because the challenges could not be addressed here at home. Ndikukumbira kuti mutitsanangurire mimi kuti munonzi ani mochititsanangurira zvakare nyaya yenyu kuti zvakafamba sei nemwana anga ine dambudziko. Okay, ndonzi Peggy Gunda Duve. I had my baby 2016 na July and ndakamusunukira paRenyatwa bandabu dischargewa but ndakatomboudza doctor kuti mwana wangu ndane 2 days in hospital haana kuita pasons 2 angasati aita that black stool. Doctor akati it's okay pamunozoenda kupi kwelocal hospital anonotariswa kati it's fine. Then I went to hospital Meborei for 7 days. Still asataita persons too. Saka ku Meborei nipo refer ku Harare Hospital kuti anotariswa because tummy yake yange yakukura and yange yakuita ka black yange yakuchinja color tummy. Then ku Harare Hospital vakabva vati an emergency operation ida kuitwa
kuti ibuditswe chi abuditswe stool yanga inayo. The following day, luckily I don't know what happened, ari pa operating bed akabeta Parsons 2 on his own. But ndagara almost a week ndiri hospital vachida kuona kuti chii chakambinge chaitika, but they couldn't find because they thought kuti maybe my intestines ake pane pakabloka somewhere somehow, so they wanted to operate and find out kuti chii chiri kuitika. So after a week they discharged me. I went home. Then I went for 6 weeks, and the nurses vakangotarisa mwana, he was very small, akagaina ne only 100 grams, and others vanogaina ne 2 kgs, and mine only 200 grams. But as a mother ukwanise kuti utaure kuti mwana wangu unongozvipa hope kuti no, everything will be okay. So I went back home, and after 2 weeks I was now very troubled kuti why is it my child is not growing. So I went to Michael Gelfand Hospital. Vandavaudza madoctors that this kid is not growing, I don't know kuti chii chiri kuitika, and pa breastfeeding anongotaka ngosaka bichana obva atosiya. Ndobva vamutarisa vakati no, inonzi vakati low growth rate, hapana problem, but zvamine medical aid, why not kuti muite chi a pediatrician kumwana wenyu. Then he gave me a card radoctor anonzi Dr. Matyanga. So I went back home in mind ndichingoti zvanzi low growth rate achaita sei achakura. But my mother vakaramba vachinditi why not kuenda because you are not paying anything in medical aid. So finally I went, after 2 weeks I went to Dr. Matyanga, and that's when the journey started. Vakabva vatongondiudza there and there vachingomutarisa kuti mwana wako ane heart problem. Vandarifewa kwaDr. Bannerman kuti anochekwa. Ipapo medical aid yangu inge isati yakukwanisa kuti mwana aende kwaDr. Bannerman because it's 180 cash. I was very troubled kuti ndaiwana kupi mari 180, can you imagine? Apa kuti mwana ari kurwara. Saka ndakava ndapiwa matest aida kuitwa kwaDr. Bannerman nekumwe kuAvenues kunotarisa mudumbu, because still ainetseka, akada kuita Parsons 2 aichema. Saka kuAvenues vakabva vanoona kuti that same problem yakanga admitirwa kuHarare Hospital was still there. Only God intervened there, because if not dai akaoperatwa there and there above, nokuti kana uine heart problem ingasati yaonekwa ipapo pandakaenda kuHarare Hospital. So Dr. Bannerman vakabva vaona mwana anga ane 2.5 months, vachibva vati mwana should go kuIndia before apfuura 3 months. Apa mwana anga ane 2.5 months. So Dr. Matyanga vakabva vandisimbisa vakati no, ngatiite sei tichitsvaga mari tinozoona kuti medical aid, toenda kumedical aid maybe vanoita sei, because plan yandiri vanobhadhara kuenda kuIndia. Andazoenda kumedical aid First Mutual, vakada mufanira kutanga asvika Gori kuti timuendese. Saka Dr. Matyanga vakabva vandiudza zveku Souls Mission. So madoctors paakauya ndichibva ndaenda nemwana kuSouls Mission, ndobva vanoona still same ndizvo zviri kungoitika. But ndisanaenda kuSouls I was very troubled, because ukatarisa mwana haasi kukura, haasi kudya, nasandaziva kuti zviri associated neheart problem. Saka ndainetseka kuda kutsvaga kuti why is it mwana wangu haasi kukura, chii chiri kuitika kudaro. Pandakazoenda kuSouls I met a lot of mothers vakandisimbisa vakati don't even consider weight yemwana, because ndozvavatori. Ndobva madoctors azotiti zvoni tichakufonerai patiri kudzoka. Pavakadzoka we went back, ndobva admitwa achinzi zvoni aita mvura yakatenderedza mwoyo, but mvura iyaiyi vanga vasina way yekuti vanoibvisa. Saka vakangoti tichazokufonerai. Patadzoka kumba ndonga takazongoita a month then he passed on. So now muri kushanda sei kuti mubatsire mamwe madzimai? Mungatanga muri kushanda sei now zvamati chaita kuti muuye pamwe chete kuti muti tinoda kubatsira mwana amai? Alright. Sekusangana kwatakaita neumwe wangu takasangana kwaMutoko kuSouls ikoko. So that's the same way we've met other mothers. So we've formed up a group
but hapana chinyatsori significant chatiri kunyatsokwanisa kubatsirana except for maadvice on how to care for vana and kuti tingaite sei to survive in the community yatiri kurarama because of stigmatization yatinogona kusangana nayo because of condition dzevana ivava. I think that's all zvatati tabatsirana so far. Mungati kuungana nevamwe after losing mwana mune vamwe vanenge vachiri nevana vavo, how does it feel as a mother but still you're saying let's work together? At first ndakamboda kuzvi-excluda the group, but pane mumwe ndiri pafacebook ndakava ndaona a lady, she was crying pane rimwe group kuti mwana wangu adiagnoswa anzi ane chirwere chemoyo and so forth and so forth. Then ndiri kubasa another lady came foot achitaura kuti mwana wangu anzi ane chirwere chemoyo. Then I thought kuti Mwari is trying to say something, I should go back to the group and join others. Maybe that's ndo way yandingakwanise kuhila nayo, I don't know, ndo way yandingakwanise cause ndikatraya kutaura nevamwe and explain to them zvandakawo it all went through, maybe that would help me. Talking about it really helps and I feel I should reach out to others. Well, those are the tales from the two mothers. After the break, we are going to be joined by Stanley, who's going to assist us in unpacking some of these issues that the two mothers raised. How best can we as Zimbabwe assist? Those challenges are there on a day-to-day basis, but there is something that you and I can do. Join us after the break. Welcome back. We continue with our program. Now I'm joined on the program by Stanley Zvalamwe, who is the director for Gandowa Institute. Stanley, welcome to Positive Talk. Thank you, Tari. You heard in the first and second segments, mothers sharing the experiences that they faced. Could you share with us how you as an individual, as an institution as well, got to work with them and how you have seen them addressing these issues, even assisting each other, until a point where we are saying, yes, now they can actually walk the talk and assist others? Okay. Initially what happened was I was approached by one of the mothers and she was saying, you know what, this is what we are going through and we need assistance. You'd find that would be something that was out of our mandate as an organization. But tichiona the challenge that is there and the immediate need that is there, we then decided, no, look, ngatifambe itese. And then so what we are simply doing is providing direction to what they are going through and using my strategic linkages nema organizations nema partners kuti tione kuti tingabetserana sei. If you are saying tiri kuprovide direction, zvii chaizvo zvamunoda kuita? Because vamwana mai vanenge vachida kutonzwisisa, hanzi kuda technical language strategic what danyatsonzwa zvinhu chaizvo kuti izvi ndo zvatiri kuita. Alright, somuenzaniso vane group ravo ravainavo ravari kuti isusu tiri kubetserana mamothers, but muchaona kuti vanobetserana vari mamothers oga, but tiri kudawo kuti munge muine vamwe vanhu vane ruzivo rwechirwere chacho, madoctors vanana chiremba nevamwe. Kana manzwa zvavatsanangura vari kuratidza kuti pane gap riripo chaizvo rekuti even kana kumahospital kumainstitutions zvinononoka kuzikanwa kunzi ichi chirwere chemoyo and yet ndo awareness yatoda kuedza kuraisa kuti even kuma-health institutions nema-communities vakasire vaziva kuti no, vana vanogona kuzvarwa vaine chirwere chemoyo and vokasira kuwana assistance kubva kuma-hospitals kana kune the general public as well. Ndotarisa inini nyaya yacho chiri kunyanyonetsa ndechekuti ukangotarisa vese vari kutaura kuti zvazvichizonzi endai kwakati endai kwakati, isusu senyika where are we? Tiri kutadza hapana, because besides also zvirimwe doctor ndobva specialist vazotiendai kualsos, kuri kutouyawo vanhu vari kubva kunze kwenyika. Tiri kutadza papa isusu senyika when you're looking at kushanda kwauri kuita navo nehelp yavanenge vachibhenge vachitsvaga. Ndinoona sokuti ma-specialists anodhila nezvirwere zvemwoyo mashoma and
even also kana takataza nyange kumanesis experience yacho inogona kunge iri shoma nokuti zvinhu zvinofanira kunge zvichikasira kuonekwa sekuti mumwe ari kutaura kuti ndakatobatsirwa nemwana ndikatoenda ndikanogara 6 weeks ndisati ndaziva vamwe vari kutosvika kumagrade 6 vasati vaziva vachingoenda kun'anga nekupi vachiitiswa all sorts of things ndo zvinhu zviri kuitika mumaruzevha maruwa matiri umwe saka ndinoona kuti pane dambudziko pane gepi riripo iroro rekuti maspecialist mashoma ende uye maresources acho akawanda mari dzavanodaidzira dzakawanda so you find kuti kune dzimwe nyika uko vanobva dzinonoita shoma kudarika dzatinosangana nadzo however again tiri maparents tinenge tisina mukana wacho wekuwana mari idzodzo zvakare saka ndo panozouya ishu yemafunding partners kana kuti madonors. Pane vamwe maybe mubereki ari kuona but vanenge vangoriwo nemwana ane imwe condition zvakare iri kunzi endai kuindia endai kuitaly endai kusouth africa apa vana amai vatanzwa vese vari 2 problem yanga iri yeheart pavana pane urongwa here hwekuti huincludewo vamwana amai vane iwaya maconditions ari kutadza kurapika munomu anozoda kuti vana amai vaende kunze kana kuti muri kungotarisa ava vane heart problem chete. Pari zvino seurongwa hwanga huripo ndokuti chinhu chakauya kwatiri tikati regai timboona kuti tozvifambisa sei asi mukana iripo yekuti vamwe vanenge vaine machallenges avanosangana nawo vawane rubatsiro as well kuti vange vachiwana pavanosangana vachiwana rubatsiro sezvatiri kuita nevana namai ava kuti takavatsvakira even pavanosangana semadzimai and then panouya specialist anouya achiva address saka tiri kutokurudzira kuti ruzhinji rwezimbabwe kana ruri vanosangana nezvinhu zvakadai ngavatibate tiwane kuti tingashanda sei tese ndofunga kuti there is power in numbers saka kana vanhu vawanda tinogona kuenda pamberi pane mamwe matambudziko vanotosangana nawo kubva kumadoctors chaiko chaiko munhingirikiro dzimwe dzenguva vanononokerwa mwana anononoka kudi kuonekwa saka wozopedzisira ashaika nekuda kwezvinhu zvakadaro advocacy idzodzo dzinoda kunge dziine vanhu vakabatana vachishanda pamwe chete kuti zvinhu zvakadaro zvigadzirike. Tomboti besides kuvawanira pekuti vawanika vachiungana nekudaidza maspecialist ari kuuya kuzovabatsira psychologically muri kuvabatsira sei vana amai ava because havarari kana une dambudziko iroro saamai chete kuti uwane peace even kunzi uri kuenda kubasa kunoshanda chaiko kunyatsoziva kuti mwana wangu ari kusangana nedambudziko iri haungati masuccesses ekuti izvi ndo zvatanyatsoita zviri tangible zvabatsira madzimai aya ndezvipi? Okay, chirongwa chiri chitsva tichiri pakutotanga chaipo chaipo saka tiri kuedza kunzwisisana tichitsvaka vamwe vanogona kutibatsira muchaona kuti pane maissues eclosure ekuti kana mubereki ashaikirwa nemwana pane closure inodiwa counseling dzinodiwa idzodzo healing iripo bereavement iyoyo zvese zvinhu zvatiri kutokokerawo vamwe vanobata basa iri kuti vauye tipfambe pamwe chete tikwanise kubetserana nemadzimai aya. Besides that ndirimo mugrupu ravo panenge pachinoita assistance ndiripo ndinozomhanya tichitsvaka kuti ndiani angabatsira oningirikira saizvozvo so far we are working on a zero budget tiri kungoti tiri vanhu vari kuda kubetserana kana paine vanokwanisa kunge vachitibatsira because maresources akawanda anodiwa vana vane maspecial chikafu chavanoda and imagine kuti pamwe uri mubereki hausi kuenda kubasa but zvinodiwa ende une mwana akadaro saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuningirikira kushanda navo. As we wrap up the show, what would you say is the key message that you would want to leave us as Zimbabweans, key message you would want to leave for mothers as well who might be experiencing this problem? Zimbabwe yakakura chose, it's not every mother who can access you, but even vaya vamati vanokwanisa kukubatai vanokubata ipapi but shoko ramuri kudaro kukurudzira vana amai vanenge vari kusangana nedambudziko irori nderekuti? Alright, ndiri kuti kuruzhinji rwezimbabwe ngatizivei kuti chirwere chemwoyo chiriko ngatisapedzei nguva tichienda kun'anga nekumwe kwese ukuku ngatizivei kana kuti ngatitange taziva kubva kunana mazvikokota then towana rubatsiro tichidanawo zvakare vane matambudziko akaita sevaya vari kusangana nemaproblems aya kuti uyai tifambe pamwe chete tiwane rubatsiro kubva kune maspecialist even vari local nekuti kune imwe information inongoda kuti izikanwe namamothers kuti vakwanise kubata vana vavo. Ndotowozve kuma-health institutions ngatiwane mukana wokuraisa awareness. Cancer iri kuzikanwa chaizvo, HIV iri kuzikanwa chaizvo, but
congenital heart disease yatingati chirwere chemwoyo kuvana hazvisi kuzikanwa, hatina maposters anotaura pamusoro pazvo, saka havangafemberi mubereki. So we want this information to be available. Kana paine mabudgets from the Ministry of Health chaicho ngavazvikoshesewo nekuti tiri kurasikirwa nevana vakawanda. Well, that's it, Zimbabwe. Tanzwa anzi tiri kurasikirwa nevana vakawanda. We are looking at a healthy society. As a country, we committed to sustainable development goals, and right to accessing health services is one of the goals that we committed to. It's important that each one of us plays a part. Like what he has said, oftentimes we want to leave everything to the government, but I always believe that you as an individual, I as an individual, it can begin with me. So all of us, we have a role to play. There are so many diseases that we are facing on a day-to-day basis. What do we need to do as a country? Until next week, goodbye.